7. Talk too early. Oh, Indaba. Talking my business is into. Nazo zonke indaba zabasha. Ezocansi on Indaba njalo ngo7 kuya ku8 p.m. It's Umdavazo o'clock njalo on Thursday from 7 to 8 we discuss matters of Umdavazo the sex. We talk about emotional matters, we talk about ukuthi yini eba ngaphezulu, yini evulekayo, yini mangisho ukuvuleka ezini ukuthi kube khona ivoid wena abantu bengasasondelene, something like that. And ake ngimkhulumela ngoba kalona idlozi usandosho something ukuthi being on top is her fantasy. Hello, Doc. Hello, Alex. Hello, izithandwa zethu. Wait. Ngiyancifa. That sound again? That sound? Open the foot. Wish the way, or not wish. We answer the way you're saying. Yeah. Ukubone, you know, you'll hear this. Ukuthi abanye abantu besifazane mhlawumbe into abayishoyo bebodwa athi yabona mase sivuleke kakhulu vele incife. Oh, okay. Ngiyama ukudlula umoya vele incife, you know. And so mangabe ithule bengavulekile kakhulu then iyaphautha. Okay. Are you well? I'm too well, Tiano, right? Good. Sesikhona sizokwenza umsebenzi womdavazo. Lo hlelo is not suitable for ingane and ungasifonela nawe uyiphathi yohlelo mothanda kuba anonymous and ungafona ku 0861 596 596 noma ke uye kwi app Gagasi FM uzosilalela right now, uzothola even the videos alolu hlelo and uye na kwi Facebook page Indaba with Alex. Abantu basho izinto ezihlukene Doc bathi no we asihlukananga completely because sisahlanganiswe ingane. Abanye bezothi no actually mawuke wathandana nomuntu kwatholakala ukuthi unengane yomunye noma uno kusho leyo relationship ayiphelile because khona into ebahlanganisa bobabili ngisho sekhanjiwe. Can that be a decent relationship yabantu aba co-parentayo? That's a topic. Sure. That's my question, Doc. Can it be? Definitely, Mtiani. Like you said earlier, okay, first is Thando Zethu. Oh, not first, Yes. second. No, Okay. first is Thando Zethu, always first. Angifike lapho ngithi Yes, kids. sure. Yeah, no, look, Mtiani, definitely. Look, uma abantu abawu2 sebehlukene. Yeah. There's always a gripe naleyo anger ne resentment whether kunane revenge ngoba bahlukene nje khona someone has hurt someone. Khona okuhlukanwe kade engafuni ukuthi kuhlukanwe noma ngayona ichoice yakhe. So there's always into zokwenza ukuthi kube khona omunye who is not as happy as the other. So manje if sokuba nento efana nengane that then binds them ukuthi noma ikanjani so kumele manje thina sinawe sibe ne relationship ngoba once there's a child and senithi nina nobabili you are co-parenting, that means you have to be mature about it ngoba into ebalekile, it is not about wena nama emotions akho noma ama emotions ami, it's about ingane. So ingane must take center stage ukuba safe kwengane ne environment ingane ezokhula kuyona, ingane kufanele ibe nothando and singayenza mistake yokuthi izinto eziningi sizikhiphe through ingane kanti sizama ukushaya the other partner. All right. Konde short Doc, the relationship between umuntu enhlanganiswe ingane naye I akusayona nje into yenu. The question evama ukuvela ke la eyokuthi unfair na umuntu ozosebenzisa ingane exabaneni nalomuntu asebehlanganiswe yiyona kuphela. Example, asikhokhiwe ischool fees but lo osidemandayo can afford noma usesebenzisa ukusifuna njengokumzwisa ubhlungu. These are common stories avela kwi open line ekutheni angakwazi ukwenza but ngenxa yokuthi usefuna ukuba spiteful. Look, I think uma sen decide ukuthi nobabili njengoba ama parents, that is why ngithi susa inkanuko zakho, susa ama feelings akho, kube strictly about ingane. And when soku strictly about ingane, number one into kunezinto ongafanele uzenze, akumelanga ukuthi uyuse ingane yokuthi ushaye loya. Kunomunye ozoyuza ingane ngokuthi number one angayibizi ingane, angayivakesheli ingane, angayithengeli izinto ngoba uyazi ukuthi wena mzali uhleli nayo uzohlukumezeka. Uzobona ngathi if engafuni ingane yakho then nawe akakufuni. Omunye ayuse ingane ukuthi angeke uzumvakashela ubaba wakho
ube wazi ukuthi lengane yamdinga uyise Yeah. noyise uyamdinga, but because uyazi ukuthi uyayifuna lengane yakhe, so you try to hold that back. Okay. Usebenzisa ingane. So again, isuke nishayana nodwa lapho, which is really wrong. The best way is find a way to communicate first. More than anything, nivumelene, yes, sihlukene, but lento is about not thina, it is about ingane, and really you have to be adult about it ngoba sometime kufanele uzithole la uzokulalele nje khona isikhathi la uzokuzithobe ucele ngoba it's not about you. Ngeke usho ukuthi ngeke nje ngizehlise ngimcela imali yengane ngizofuna bona ukuthi nami ngiyakwazi ukuzenzela. You still making it about you. Yeah. You have to at some stage ukuthi umcele lo muntu ukuthi ucela ukuthi ngoba ucelela ingane. Okay, you have to at some stage Yeah. umlalele naye lo muntu, and also be able to apologize if kuukuthi khona into wrong oyenzile. Sure, co-parenting. Akube decent, kube kahle, kube in the interest of ingane. Iphi advice ongasinikeza yona? How is your relationship now with lo muntu and co-parent naye? Mhlambe ke wena ke with that factor. Ufica umuntu owe relationship nengane nomunye, wena uzama ukudala ipeace phakathi kwabo, kumbe you are the one. I devil incarnate. No yonke lento eyenzekayo. Call us now 0861 596 596 bheka idube ePomeroy kwindaba sabona? Sawona baba unjani? Si right mfethu. Lo hlela kulona lwengane. Yes, sure Dave ebheki. Yebo. Uqala ngiyabingelela ngiyaphila konke. Sikhona baba. Yebo. Ngicela ukubuza lana ne relationship, let's say uthole usithi unengane zakhe. Okay. Then bekasemshadweni, but kodwa umshado lo awusahambi kahle. Wagcina usoshala naye wena. Kodwa uyasaba ukucisha umshado lo nenca ingane. Ungayenza njani manje ukuthi umconvince ukuthi no because uyibeke wena uqala phambili or abeke ingane phambili, I don't know. Okay, so usisi akadivorcile, ushadile nenye indoda kodwa manje usezwana nawe and uhlala nawe futhi. Okay. Now entweni enjalo it's not up to wena ukuthi umconvince ukuthi alahle lo muntu. It's very important ukuthi uthole ukuthi yini isizathu. Yini le emenza ukuthi angadivorce. Mhlawumbe it's not even up to yena. You know abantu uma beshadile uma sebe divorce kuba nezinye izinto, not just about ingane, finances in kube naloko kulwisana. Okay, number one, I think usisi if esehlala nawe uyakubonisa ukuthi okay, number one ngichoose wena. Now you've got the right ukuthi umbuze ukuthi how and when are you planning ukuthi lento uyenze ukuthi ube official nokuthi yini embambe back. So because it can be izathu eziningi engase ngikunikeze zona mina, but akuzona izathu zakhe. So it's important ukuthi ubuze yena ukuthi what is her reason yokuthi usase married namanje even though esehlala nawe. Okay. Okay, hello. Siyabonga kakhulu but right, I hope uphendulekile. 0861 596 596 mafisa kuba anonymous ungathumela even a voice note ku 073 934 2827 and ku app ungaya ulalele noma ungabe kuphela ukhona. And thank you for watching this show. Khona namanye ama previous videos as well uzowathola ku YouTube channel yeGagasi. We even have a TikTok account now, you can follow us, right? And then sinane challenge eqhubekayo. Co-parenting yini inkinga, kungaba yini nokuthula kuzwana. Khona isimo ke la dokotela uthola khona ukuthi labantu bahlanganiswe ingane kodwa futhi basahalelana baqhubeka kwenza umdavazo ezifa kushintshe lutho. Is that still healthy? Noma it's a positive on the side of ingane yabo bobabili because ukuntshontshana kwabo or uqhubeka kwabo kwenza bazwane? No. No. Just because abantu bayalalana mthiyani, it does not mean bayazwana. Bazwana up until that time, until lo munye achame nomunye achame. Does not mean bayazwana because bazibalalane nje kusho ukuthi khona oyedwa kubona osonama unresolved feelings. Now kuzothi uma seqedile wavula imlenze or lo wafaka kuyena after Efaka in ipipi. ngiyadlala. Yes. Okay. Yeah. Yes. Right. So, Mase kwenzekile lokho. look, okay, after sebelalile, then the other partner uzobona ukuthi how kanti lento still goes back to leyanto ngoba omunye usuke kwenza lokho as a way of trying to reconnect, which is a mistake. Then that takes them way back to ngesikhathi kade behlukene futhi kunama emotions vele wena usangenza kanje vele wena uyangiuza vele wena ungiabuse vele. That is not good for ingane, especially because it then begins to confuse umntwana.
if umntwana is aware of that, umntwana uyafuna lalela, akekho umntwana ongafuna abazali bakhe babe ndawonye. Every child wants umzali wakhe ukuthi ebe noma wakhe nobaba wakhe. Yes. So once you do that as a parent, uwena so childish. Okay. Right. Ngoba So, yeah. ingane uyifakwe kwi-trap, sizoresenta ke manje the separation again. Izoresenta if unopartner wakho Yes, nawe, yep. sezoresenta loyana futhi. But also Yeah. ingane yenu ngeke izinthembe ngoba part of this co-parenting is to try and make sure that ingane yenu respects nina futhi nobabili, So angazami interest ukuxabanisa enkulu mayibe on for the the sake child. of ingane. 0861596596. Ngithatha uhlengiwe now from Thongathi. Sabona hlengiwe? Hlengiwe wait a minute. Right. Unjani hlengiwe? Hlengiwe akekho ready sizobuyela kuyena. Sithathe uSimanga Ntozoma. Shosho Simanga. Makutheni njani nodokotela? Siphila Khona abantu, mfethu. right? Hayi kuyaphileka. Sure. Nansi Hayi, indaba. ngine comment nyana la. Yes. Because ngi experience a very good co-parenting noma wengane yami. Okay. In a way yokuthi each and everything edinga ingane siyayikhuluma. Ukuthi sesihlukene akusi-affect indawo because sahlala phansi savumelana ngokuhlukana kwethu. In a way yokuthi no partner enginaye njengamanje uyazi ukuthi uma sibani uyangifonela anytime uma kukhona okudingakalayo, nengane ngiyayifonela naye iyangifonela anytime. Anytime. Sometimes kuyenzeka phone even ebusuku. Like nihleli ndawonye nibuka iTV together noma nilalela indaba ndawonye. Noma ngingakaze kuze kwenzeke kodwa nje nawazi ukuthi noma inini uma engidinga. I like what you are saying because from the questions kade ngiwabuza udokotela besingakezwa the positive ways and nomuntu ozothi nihandlisha kahle khona into oyishilo uthe nahlala phansi ngesikhathi nihlukana nakhuluma yini eniyenze ehlukile kunamanye ama relationship ngoba into common leyo ukuthi akuzwana ngifuna ukuthola nje le yeni imfihlo ukuthi nenze njani. Mfethu angeke ngithi khona into emfihlo because from the day one sizwana naye yonke into isayinhle, yonke into besihlalela phansi sikhuluma. Okay, doc. Yes. Also it depends mthiyana ukuthi bahlukaniswa yini. You know kunabantu who drift apart but uthola ukuthi azange bahlukana, azange baxabane. Yeah. Uthola ukuthi there's still that mutual respect ngoba into ebalekile ukuthi hloniphanani even if senihlukene, hloniphanani nomunye abe kind and abe nozwelo. Now when we say communication is very important ukuthi decideani ukuthi so communicate kanjani. Sinawe so communicate ngama calls, sinawe so communicate ngama emails, ngama SMS, izikhathi, what times do we communicate? Because that's going to be very important. Ukuthi ningafaka ama emotions enu but also nibe nama rules ukuthi must communicate. Awungifonela ukungibutshela ukuthi ithaya lakho liqhumile uku N3. It's only about ingane. So if you are able to do that ukuthi let's communicate kodwa strictly ngengane, even if ungathi every month let's make sure we touch base ngoba it's very important if kuthi ingane iza kuwe ibuye ize kuma wayo ukuthi kube nalento yokuba consistent. Lokhu ekwenza ngapha ikwenze ngale, if ilala u3 ngapha nangale kumele ulala u3. So those things kumele nizikhulume, otherwise ingane iyakwazi ukunixabanisa futhi ngoba ziyakwazi ibe namanga at the same time. Sure, futhi sinifisela inhlanhla. Thank you Matos. Sure. 1922. Right. So mawukhuluma doc ngendaba le co-parenting ekutheni nihlanganiswe ingane. Yes. Yiphi role yalo muntu osekhona ke manje kwi relationship yami nalomuntu osekhona kule yakhe relationship mina sinengane nawe. Yes. I-factor yalo esengithandana naye nalo sethandana nawe kufanele naye angene athi she or ekutheni sekufanele manje ngoba sakhuluma nami directly sekufanele ukukhuluma with my new partner. Yes. Again, lawa ama rules oziwenza angithi une relationship no baby mama around ingane kuphela. But nalomuntu ozwana naye manje une relationship yothando yenu nobabili nempilo zenu. And ukuzwana kwakho no baby mama noma baby daddy is part of into enivumelana ngayo. If kukuthi lo enzwana naye niyavumelana ukuthi okay ubaba wengane akakusendela ama emails, ubaba wengane akakhulume nomama, akube into enizovumelana nayo
kungabi ukuthi yena wazi ukuthi ubaba wengane okhuluma noma wakho ekhaya kanti wena ngapha niyafonelana nasebusuku njalo njalo. Akufane ngapha nanga. Akufane. Is it fair but though? Also it is fair because angithi manje suwakha la when relationship unale relationship oyinesayo nalo muntu othandana naye, which is very important. Ingane lene elana I relationship noyise or nonina is only about ingane. So as long as ingane happy, you don't need to make ubaba wayo noma mama wayo ebe happy. As long as ingane I happy and ekubeni happy, ngisho ukuthi u responsible wena as umzali ukuthi kwenzeka lokho kufanele enganeni ngoba angeke vele ingane ibe happy ngokuthi unomunye umuntu. Co-parenting asisathandani kodwa sinengane ndawonye. Sikwenza kanjani ngendlela ekahle ehlelekile? Yini le evamthi kube nalezi inkinga lezi? Lento ye trust ungahlukana ngempela nomuntu benengane naye kube ukuthi kuphelile kakhulu utho olunye trust issues as well. 0861 596 596. Safuna ukubuyela kulo siso sethu ngathi doc ngibona ukuthi usekhona yini. Hlengiwe. Yebo. Kunjani? Ngiyaphila Alex nodokotela kani. No sir right. Ngiyazi lapho uthi khona ihamba nathi khona emagwaveni as well. Ngihamba nathi mina. Hamba nathi. All right, asambe nawe ke siso sehamba nathi. Ngicela ukubuza mina Alex dokotela ukuthi umuntu uma ese kumonopause engasayi kuma period. Yes. Udokotela uyakwazi ukumsiza na? Okay, let's do this. So wenza nje udokotela egcineni uzoshiya ama numbers akhe and then uzolokhuzana uzobusuthatha ama number akhe so that akulekelele kule ndaba le ye menopause. Sure. All right, 0861 596 596 siyaqhubeka. Ithini yakhe take kule ndaba esikhuluma ngayo ye co-parenting ungashaya ku 0861 596 596. Lehlelo as not suitable for ingane. Khona izinto ongamele ke sizenze ukugwema lama problems amaningi nama drama nayo yonke lento yenza ukuthi kube nasty and uthola leyo ngane igcina isi affecteka because abazali bayo abazenzi lezo zinto. Just kukho phezulu nje dokotela, what you can say the top phezulu kwezinto that we should not do masi co-parent. Top, yes. Top. Wait. Say that again. Cha, Top. uthe top. Top. Well, I know very well you like top. me on top. Right, on top. Yes. Okay. Sure. Look, Alex, I would say the top thing. Top. On top, not inside. Okay. The top thing ukuthi ungayisebenzisi ingane yakho for information. Don't use ingane yakho for information. Ingathi mibuya ngale isibuya suyayibuza ukuthi hawu beninobani nenzeni nobaba bokhona bani wenze njani wetheni ubani boniphekele ukudla. So do not ask ingane yakho for any information. But come on, isn't that izinto nje ijwayelekile kuthena uboyile utheni uyathanda baba omusha omncane utheni ukuthenga nje zonke lezi zinto. But all of that is sourcing information ngoba ubuzela ingane. If umuntu ethe ingane uyayithanda, good for ingane, you are happy na ukuthi uyayithanda. But generally ama questions kubukunjani lapho unomoto entsha unomuzi omusha unobani, because you asking for information for yourself, not for ingane. And what that does is ingane number one iyazi ukuthi le situation is not right ukuthi ubaba ungale nomunye umama ungapha nomunye ubaba. Yes. So when isilethi information ngapha le ngane feels like ubetray the other parent. So when usushiya ingane yakho with this sense of into emsindayo ne guilt ngoba manje wazi yena usembethrayile lo ngoba usexoxe indaba zakhe zangalena wazozixoxa la, and ultimately what that does igcina siyenza ingane siba very insecure. Okay? But also ungakholwa yonke into eshiwa ingane ngoba because ingane yazi ukuthi kwenzekani ngale uzokafike lana kuwena nezistory nje lwasiswa ngalena kasiphekeli kahle ukudla asidli besilamba. Don't jump into conclusions. You know, sometimes uzofika ingane uyibona na ukuthi angathi uzacileke namhlanje mhlawumbe ubengadli kahle. Uyabona? Don't jump into conclusions uzitshela ukuthi shit ubengadli, but do address it nalomunye umzali. Uyazi nginothisa ukubani ukuthi unezilonda endaweni ethize. Uyazi ini kwenzekeni. Don't jump into conclusions ngoba futhi ingane know ukuthi once they have lied kuwena ngento eyenzakalayo ngalena wamkholwa ngeke azakuthembe nawe ngoba uyazi ukhola manga all the time. So you actually training lengane yakho ukuthi ibe njalo. But one big thing, if nina nibo nobabili ingane nibond niya communicate ngayo, then that stops ingane from trying to manipulate when icontrol no mama futhi imcontrol, but more you are trainer leyo ngane nayo to be able as ikhula ukuthi izinto eziyinkinga nama challenges you training leyo ngane yakho ukuthi ikwazi ukwahandlisha going forward. Right, the dawns.
We take Anonymous now from Mpophomeni. Sabona Anonymous. Sanibona bulale kunjani madokotela? Right, Khona kunjani baba, kuwena? Siyaphila mina. Hayi mina ngicela usizo nje nami because ngicabanga ukuthi ngikuyona le situation. Okay. Kunabantwana engabathola nje nami ngisancane ngingakashadelwa. Okay. Sure. So now ngishadelwe and nginabantwana khona futhi emshadweni. Okay. So ngicela ukuthi ngikhulume mhlawumbe umuntu ayedwa because wena ngicela esine relationship right noma ake sikhophalenta kancane. Yeah. So nje asinankinga siyakwazi ukuxhumana when it comes to indaba enzengane silungise ngokubambisana. So manje inkinga yami ke iqhamuka la unkosikazi mangabe sithi yena ngeke edweba umuqa nje akafune communication phakathi kwami noma wengane zami. So when it comes to ingane abafonele yena or nothing. So now akuhlali kahle kumina lokho in a way ukuthi manje ngicina sengazi ukuthi lezi ingane zami nazo ngiyazithanda kakhulu lezi engihlala nazo sigcina sezithola uthando kakhulu ngaphezulu kwalezi ingane ezilapha eceleni ngalizona ngezinikithile manje ngizilahlile yabona lonto gcina baye sengenza izinto eksithekeni ecasheni of which I don't think that is Okay. Doc? Look, again, ubaba nomama wakhe unkosikazi wakhe, they need to sit down and talk about this. Kunento eyenza umama lo ashade naye manje athi no ukuthi ukhulume nalo either konta kayibamba angayithembi kahle ukuthi khona communication eyenzeka phakathi kwabo bobabili engazi yena ayicabanga yena ukuthi ayikho right leyo communication. So what she's basically wanting ufuna ukuthi ubaba amreassure amenze abe comfortable ukuthi akamthembe you know if ezokhuluma noma wengane ngoba kunento engamthembi ngayo mhlawumbe even leyo nto angamthembi ngayo is not even about ubaba lo mhlawumbe it's about uex wakhe nayo sis. So addressing the issue izokusiza ngoba manje uzogcina sucasha ngempela usuya kunkosikazi lo munye and if ngempela unkosikazi lo uma wengane azi ukuthi ubonana naye nje ucashela unkosikazi wakho uzoyuza leyo nto ukushaya unkosikazi wakho uzoba very nice kuwena nawe ubone ukuthi hey kwamnandi uxoxa naye ukudinge uxoxa naye but it's because yena uyazi ukuthi if wena uxoxa naye eceleni yena ushaya unkosikazi wakho ngoba uyazi uzoba guilty ngoba unkosikazi wakho akayifuni leyo nto. So sit down nonkosikazi wakho, it's very important, understand why but even before you do that you need to understand why for yourself. Yindaba wena ufuna ngempela ukuthi wena yourself ukhulume noma wengane zakho ngawe. If ingane zakho sezikhulile why ungakhulumi nazo directly wena? Esiphi lesidingo singaphakathi kuwena esidinga unina? Yeah. So once you have answered those things for yourself ngoba mhlambe nawe kudinga ukuthi uzenze introspection ngempela ukuthi awukho uline oweqayo ngamele uweqa ayikho into ekudonsela ngale kuma wengane ongamela ngabe yakudonsela kuyona so that you know for yourself why do you really want to speak to uma wengane. But first leyo dotela ishoyo yokuthi there must be a history ethile eyenza ukuthi your current wife behave ngalendlela behave ngayo. I would like to get your response to that first. Ngicabanga mhlawumbe ama insecurity njathize because phela labantu oyedwa one of them is married, okay fine, sina relationship lo omunye bayamlobola naye so angazi kahle angazi kodwa ngibe na anything to do with baby mama. All right, no thank you Fethu. Ngiyabonga kakhulu Dotela amazwe akhe ethola ikhulu indawo ngizozama ukusebenzisa lokho ngiyabonga kakhulu. No sesibonga nokuthi uyasilalela nje. Ngiyabonga kakhulu mina angiphuthi futhi. No so Mawutha uphuthi yini ithanda kakhulu ngenhlelo zegagasi? Siyafunda kakhulu la siyafunda masusushadile ucansi lihamba igraph uyishone phansi so uhlelo lweni liyasiza kakhulu ukuthi siyiphike up igraph thina amadoda ashadile. Thanks thanks. Siyabonga kakhulu. Thanks. Mozolo Mtshisi ukhuluma indaba yokupick igraph. Yes. Something esizoyenza today because it's Thursday and Thursday it's freaky Thursday. So we know exactly what he is talking about. Yeah. Pia Obandayo. Good Alex njani dokotela? That's right BO. Hayi no nami dokotela nge-right good Alex. Sure. Ngithi advice nami la okunye futhi nami ngifuna uku-advise nge-experience nje ngeke ngaba kuyona mina.
All right. Yes, usakhuluma nge-experience nje. If you just joined us, sikhuluma ngani namhlanje? Sikhuluma nge-co-parenting. Unengane laphaya, unengane ehleli la, but satholana nomuntu wayo, but leyo nto ingenzeka kanjani ukuthi ingahami ingane, or mawukwenza yini oyenza kahle, yini ama lessons owafundile. You share that with us. That's why uba anonymous as well. The station is Gagasi FM. Sure, asiyeke P. Okay, hayi uthi ngiqale nge-experience nje mina bese kuyenzeka kumina. Yeah. So mina ubaby mama bethu yabo nje ke sathandana for 8 years yabo. So kulo 8 years idandelani saba nengane mhlawumbe sisano 2 years sithandana. Ingane sesino 6 years last 2 years back sahlukana. So ngamove on ngaba nomunye umuntu. Okay. So move on nomunye umuntu yo oshintsha ku baby mama. Mengithi ngifoni ngiyafona ngifuna ukuxhumana nengane. Athi ngana ngithengele ifoni. Athi nje futhi mina ngekakwenza kwacaca lokho ukuthi mina ngikhethe intombi kuningane. Cabanga nje. Kodwa lapho kusinxa ukuthi mina ngihlukene naye kodwa futhi communication ngiyafuna ukuba nayo nengane futhi ngiyisupport. Namanje kusenjalo? Yabona nje ngayisho njengamanje mekuthanda yena ngaleyo langa mayithandile mhlawumbe ukuthi ngifunile uyanginiki ithuba ke hla futhi kodwa nje kusakenzeke lokho kanye afana noma mhlawumbe uphinde kwenzekini. Yeah. Look, sorry about that, but mhlambe engizulula kuyona, you must know ukuthi nomthetho ukhona, you know, which can also be on your side if kuukuthi lo munye umzali useyakuncisha ingane. So mhlawumbe if kuukuthi ezomndeni azikwazi ukuthi zixazulule inkinga, again mengiphinda kulezo mndeni it also depends ukuthi lengane wayikhokhela yini wena, ngoba those are other things as abantu okufanele sizikhuluma ukuthi unga expect ukuba nalama rights amakhulu enganeni and yet uyikhokhelile lengane awuhlawulile nomuza ugezile kuboka ngane lihlala khona, uyabona. So some of those things balekile ukuthi uzithathe into context also. Yes, umama usuke say wrong uma eseyuza ingane ukuthi akupanishe wena, but you do have a right enganeni, but also nayo ingane ine right iyakudinga futhi ukuthi kubone njengomzali, but don't give into guilt, ngoba uma wengane khona amakhadi adlalayo mhlamba ukhokhile ngempela kunalama khadi adlalayo to make you feel guilty khona uzomdinga ngoba empeleni wena udinga ingane, but uzama ukudoba wena ngalama khadi zena abheke kuwena waziyo kwamakhadi akho njengendoda ukuthi you know wadlalela esifubeni yini or kuphi. Wakhokhela zonke imfanelo. Ngawugeza umuzi ngayikhokhela nengane ukuthi nje ngani mangikhuluma nobaba wakhe phela uma baby mama baba wakhe wathi phela wena ukuhlawula lokho akusho lutho kwakufanele ingane uyilobola ingane uyilobolanga. Yes, about that boy. Umuntu odeep kakhulu ezulwini. Mina ngazi ukuthi amehlawuliwe ingane mhlawumbe inalo ilungelo ukuthi ibonane nobaba wayo. No, uqinisile lapho ngoba phela uma usuyilobola usuthi ayishintshe nesibongo ibe esakini, but also awukuye kubantu bomthetho ngempela so that lokuqabana kwenu kungayisindi ingane, ngoba if when uyayifuna ngapha and nabakini bayifuna ingane bayala nayo ngaliko malume wayo izogcina lento sihlala kabi ingane esiyigulisa ingane. So maybe awukuye kubantu bomthetho njena bezokwazi ukuthi bathambe labayana, both of them bafuna wena ekugcineni. Sisenhlanhla mfethu and kwi open line ke sisijabule mase sithole feedback doc ukuthi khambe kanjani kwi advice osuke uyinikiwe. Sikhuluma nge co-parenting now. Indaba eGagasini lo hlelo is not suitable ingane 0861 596 596 sikumzona wakande ngezi shosho mzo. Sanibona bhuti Alex. Sikubingelela eGagasini. Ninjani dokotela? Sikhona baba right? Sure. Ngiyaphila. Ngizoqala bhuti Alex ngile company encane kwena. Yes. Nginakho ukuthi mangifonele eGagasini uproducer wakho bathi hayi sizokufonela manje bangakwenzi lokho, even yesterday kwenzekile nakwezinye inhlelo. Okay, ngicela ukuzolaka lapho mfowethu. We will address that. Sizoba reporter kumphathi wabo. Sure. Okay. All right. Ayebo. Sure. Okay, kulolu hlelo enikhuluma ngalo namhlanje. Udokotela ngiyajabula indlela amphendule ngalo bhuti wa before. Because kwesisikhathi ezinye izinto thina sabantu besilisa masinengane nabanye abantu sifuna ukuthi izinto sizenze sifihle ekubeni sayibeka yacaca ukuthi uhlukene noma wengane, so there is nothing to be hide noma kuthiwa yini kakhulukazi njengoba ebeke iphuzu lokuthi
ingane mayisindala sangenze ukuthi ibe nefoni ukhuluma nengane nefoni icele lento icelayo weningi yabo and enye into ukuthi umuntu osukusunayo ngaleso sikhathi man kukhuluma noma wengane ekhuluma ngento zengane noma ifoni ngakula speak ayikho into ehayidwa lapho sikhuluma nengane finish just ukumnika le ndawo yakhe yokuthi uyena manje ose la onelungelo lanokuthi waazi ukuthi imali ephuma la endlini iphuma kanjani iyonzani kuba not ukuthi uzokunqabela ngoba uyazi ukuthi ingane zakho futhi uyazi ukuthi ingane yazithanda manje wena mase kuzoba nezinto zozenza kufihlekeni akasezuthemba kahle ukuthi yini le oyenza wena kufihlekeni maka ukuthi ikhulunywa ngengane sure so kungcono ukuthi into ikhulume uyicacise mina nginayo uma wengane zintathu oh yeah uye yabo ibona bathathu noma ingane entathu ingane entathu kuyena uma bengane bawu2 okay so lo enginayo njengamanje ngeke ngimtshela ukuthi mangabe kufuna lo omunye nengesesahlukana naye ifoni ngibeka lapha ifake la speaker sikhulumele kwesikhuluma there is nothing efishing ngikhuluma ngengane ezidinga something okay cool right well contribution no questions here but ukuthi izinto zihamba kanjani uyizwa le transparency yokuthi ngisho ngangena bluetooth loudspeaker kumele kube kanjalo kahle kubalekile and futhi you know masukhuluma no ex wakho kufanele ube ne tone yokukhuluma naye ube ne business tone ngoba kunendlela ashu yes iba ne business tone ngoba sekuyibusiness ne business ingane ungabe ne romantic tone ungabe ne romantic tone you know ungathola umuntu masesefona sawubona Mr Mthembu Mr Mthembu ingane iphuma ke ngo3 namhlanje because inama extramural Mr Mthembu ube nosuku no even ibombisa but nje iba naliya tone ebonalisayo angathi ukhuluma na anybody but angathi umuntu ume ifone yakhe suthi nje hello ay yeah you know sabona makabani yebo niyaphila right ngani nehe singanisiza ngani yes okay akulungile sokwenza lokho so ngisho kumthakazela nje no what for okay what for nangu partner wakho ula eduze let's say ke wena owesilisa nangu unkosikazi wakho leceleni ufonela umthembu owamzalisa ingane menge nawe umthembu wena ungathi ngamadle ngathibana ngabe I'm with you co-parenting right incwadi about it we have udokotela here taking us through ngishilo ukuthi ke we invite people to share their stories as well le awuthanda ngena nje ubekade sichazela ukuthi yena washaya umthetho othi athini lawo ma rules amanye they fail nakhona ke la kunama issues othola khona ukuthi lento yena the lines are blurred I would like to hear them as well ekuthini well kwahlukana but nje udokotela ekhuluma nje business tone formal tone not ukuthi uyathakazela ulalela indaba egagasini lo hlelo is not suitable for ingane. Let's go through your comments. Indaba with Alex on Facebook and on Twitter at Alex Mtiane. I'm on Instagram as well. Watching this show, have your comments and even suggest topics for future discussions. This show is on YouTube channel. Thank you for watching and in app yakho ungayithola. Nawa ama comments. Umaphum uthi mina sahlukana nanengane angifuni ukukhuluma nomuntu sesihlukene. Kuphelile since ngizovele ngihambe ngiye komunye umuntu and then ulindani iyenzeka into enjalo kulala eqinisweni lokuthi kungabi khona ovuma ukubuyela komunye uma senihlukene isibonelo nje imina uqobo ngahlukana nawo mabe ingane siyaxhumana futhi kamnandi ayikho inkinga mina enginaye uyedwa alright then bese kuba usiya mnomiya into ebhlungu lenikhuluma ngayo ngoba gcina sekuhlukumezeka izingane mina nginokuzibona izinto ezinje la enkandla emvutshini then bese kuzoba uli ngahlukana nobaba wengane yami iqala savumelana ukuthi ngeke ayilahle uzoba khona empilweni yayo kodwa ngathola incwadi ayibhala lapho athi uzohlangana khona nengane uyoyibulala manje ngisafuna ukuthi ayibone ngihlala nayo nomyeni wami ikhula kahle kakhulu ngaphandle kababa wayo then bese kuzoba kubabayi la ethi yes khona kuyenzeka ukuthi isihlanganiswe ingane uthola ukuthi sesahlukana kodwa akukho mnandi ngoba i-straight sakho sigcina singajabule kuba khona nokungathembani kodwa ke ayikho into engenziwa ngoba akekho umuntu ongalahla umuntu onengane naye sure all right and then bese kuzoba khona ke this one it's true I tried with my ex-husband put all my disappointments and hurt aside sezwana ngize ngamsiza ngokumfunela umsebenzi so he can help me with the boys asabhekanike now that he's working because after getting that job ube esekubona ukungabaleki kwami so now I just have nothing but hate for him. Oh shame you know kulogcina it's not easy for a man
koqala usumdivorceile one iyamehlisa isithunzi leyo but ukuthi abe nomsebenzi uyawudinga umsebenzi but utholelo uwena sometimes ukuzihoxa kwakhe it's not because elwa nayo usisi but mhlambe he's fighting with his own image and how he sees himself as a man. Okay, right. His dignity. Yes, his dignity. So again they have to change and focus enganeni ukuthi what is important ngoba nayo usisi ubona ukuthi ngikutholela umsebenzi manje funa ngabe nice kumina. It's not about that, it's about ingane and what is important ekwakheni lo muntu ukuthi abe umuntu yabo. Wow, sisi, listen to that. Baby daddy, like ex-husband, but umtholela umsebenzi so that ezokulekelela to raise ingane nobabili. Nice. And that's the core. Yes. It's about the child. Sure. Ethanda izinto ezine-core, Lucky. Angisho ngikhokha. Alex nodokotela sanibona. Kunjani Lucky? Ngiyaphila kunjani? Usibamba kanjani lapho eSrand? Ngibamba nge-app. Yema but yazi uthini abantu bayebebuza ukuthi lento enhlala ngikhuluma ngayo iyenze ngapha. Just talk to me about this app thing ukuthi how convenient is it? Because awukho KZN but igagasi lase KZN. Yes, actually bengilalele nayo someone from Eastern Cape nayo shilo what is listening on app. It's actually very easy. Just download the app. It's very straightforward. Very convenient as well. Number one. You need the radio, the reception if you're far away. Yeah. Whereas it's le yethi app mfethu have you picked up ukuthi kunama competition adlala kwi app kuphela mangabulalele eredweni ongawatholi. So meaning ukuthi uma kuukuthi ulay FM ingadonsi khona lapha kwi app you have mawungena nje ikunika even throw forward yokuthi kwenzekani ngasiphi isikhathi yabo so nje kahle that app is your friend. Yes, true. Okay, sure. Even yena ke video lolu hlelo even nane podcast malifuqisela phakathi uzoyibamba kule app. Asikuzweka somlakhisi. Yazi bengifuna nje ukukhuluma the challenge yabo baba when it comes to access ebantwaneni in general. It is massive and I'm worried people are so quiet but on the side people are struggling. Yeah. They are struggling a lot and the law is not actually on our side per se but there is some progress like now you can register your child without the mother and also there is a fight of the mother is given automatic custody in South Africa just because because of the gender. So it's on the constitution. I think there's some progress that are coming up there. Yeah. But angicela ukuchaza futhi ukukhohlakala bongavumeli ukuthi ubaba abone ingane because sine problem yesintu sibe ne-section 21 ye-Children's Act. Isintu sithi fanele uhlawule fanele wenzeni kodwa i-Children's Act ithi you must have access to your money all the time. Whether uyakhipha imali akakhiphi lutho. Contradictions. Sure. Well, it is the reality yokuthi it's a general comment dokotela ngabe siqamba manga yokuthi umthetho ufavor abantu besifazane. Look, again, umthetho is generally superior to isintu ngoba isintu is a way of life. It's not a legal kuyindlela eniphila ngayo nendlela that you govern yourself. But once wena wangene entweni yomthetho njengoba lo bhutade ngimusho ukuthi thatha umthetho manje because then umthetho forces them ukuthi ingane ukwazi ukuthi uyibone at certain stages. But again ukhumbula ukuthi lengane if ihlala komalume kune relationship ongafuni ukuthi lengane sigcine sithukwa ngawe nakhona komalume because iziningi ingane ezikhula selihlukumezekile ithi ngangithuka komalume ngangibizwa ngithukwa ngobaba ngithikwa ngokuthi you don't also want to create an environment ezoba unhealthy even for ingane yakho if wena usubonisa ukulwa kakhulu nabantu bakomalume. Sure. I just want to add quickly. I had a same situation, right? And we had to go and see through a parental plan. Agreement. I just want to explain what umthetho usifela as men. Yeah. So we did the plan and so we signed it. We advise would see the via social worker, not in court, because when you do it via court, the court will dictate what needs to be done when. But when you're doing via social worker, you guys can do whatever that works for you, right? But even if ungayenza via court, if you have to pick up the child on 5 and umtholi ukutshela ukuthi hey what you as a man you can't go to the police station uthi ngifuna ngifanele afuni ngani. We are failed in all levels. You know what in South Africa a man is guilty until proven otherwise. So in a police station just think about it. You go with so the parental plan as well
women, they manage this thing, they manage you. So the only way the co-parenting will work, your life fanele ngahambi kahle. But if you into zakho ziyaqhubeka, maybe uyashada and so on, even more difficult if yena impilo yakhe imile. Let's put it this way, like, hey, believe me. I understand that. In your case, you've raised some frustrations, and was ositshela even the parallel scenarios. Ukuthi umthetho ngalana and social department uthini. In your environment, ku situation yakho, what works well? Ingane yakho, do you have access kuyona, and this co-parenting iyasebenza or not? The co-parenting isebenza it's for me, but we've got a parenting plan written down. So if you ageko. Okay. Yeah. Look, Mtiani, again, a parenting plan izosebenza whenever ukipha your own emotions nobabili out of agreement yenu, ibe only about ingane. And sometimes when you do that, kumele nawe or on the other side, behavior yomuntu ungayithathi internally ngoba now usuzo react again. Always try and breathe and relax. Say it's just only about ingane. Okay, because ubhuti, from the way he's speaking about yena himself, and obviously he's been through a very emotional relationship no ex wakhe, and still lozo zinto, there's many unresolved emotions khona, you know, namusiya move on naye, but yes ukuthi still kunane anger, kune bitterness, kune resentment, which to me I think bona boyithu kumele be mama adults and try and find indlela ethize yokuthi bagwinye logo for the sake of ingane, naye engayifuni ingane ngoba ethi ngiyifuna ngenkani kumele unginike by today. If for instance, you know, there's many instances othola ukuthi ingane ke refuse yona, you know, ithi kade hamba iyokovakashela le yale, and when lo mzali omunye esemtshela lo ukuthi ingane ayifuni, ngeke uzukholwe wena ngoba ingane ithi mase inawe ijabule, you know, kuzoba ngathi lo akafuni. Again, it's an opportunity to talk when kunento kade nivumelene ngayo engasenzeki. It's an opportunity to say, okay, what has happened, how can we best lento siyenze for ingane, not teen. No, like, thank you for story sakho. In fact, you've given me a topic. Le topic okhuluma ngayo izohlala where we get umuntu ofanele an official, and then again nakwisintu dokotela cause uthe indlela impilo ukuthi kwenziwa kanjani ngesintu sisangayidiscussa khona lapho. 0861596596. So before uye kwabomthetho doc, who would you suggest as umuntu ofanele to mediate kuleyo ukuthi uma bengane yami akafuni ngiyibone kuyaxatshanwa ngikhipha zonke imfanelo, or nalowo munye futhi like cause kufanele iqale kuma families? Yes, it has to start with the family first. It has to start with the family, and when it's family, not just one side of the family, both sides of the family. Nizama ukuthola an immediate ground, abanye umfundisi, or but there is those in society, lezos gungu. Yes, nesgungu in society that will allow you to say, cha, lokhu akube kanje, how do we start that even before you take it legal? Ngoba nago when you start going legal, it's very strenuous enganeni, especially when manje lengane is forced. So kuthiwa nyomi kanjani, you have to. Uyabona lengane feels like a baggage ukuthi manje silahlwe ngapha. So yabona, now you've been exposed because you're not familiar with village life. Makhulunywa ngomuntu ohloniphekile emphakathini, ucabanga umfundisi nekhansela, uyakhohlwa ukuthi kunendawo mina ngakhohlwa induna mina. Induna. Indaba siyaqhubeka kakasini. Co-parenting. Sikhuluma no Dr. Mthembu, and lehlelo libakhona emoyeni njalo nje from 7 to 8. In fact bangicorrect kwi-app because what no, stop saying ukuthi uhlelo likhona emoyeni because namhlanje angaze ngize ngilalele igagasi ku 98.5 noma ku 99.5 ngile app nje, anywhere and everywhere. Co-parenting. Usifica sesiphakathi, don't worry. Uzobamba i-recording yakhona kwi-app, uyibukele siyenza nodokotela with his white and green underwear. This award-winning show is not suitable for ingane. All right, sikhuluma nje silanje bangithi nje na-app uyithola everywhere and anywhere la ukhona. So now usungakwazi ukuthola Dr. Mthembu kulama areas ase King Cetshwayo district, indawo zakompangeni, Richards Bay lapho naso show yangithi. Yes, for sure. Richards Bay, Lakeview Terrace. Abaningi babebiza ngokuthi Old Absa building, ibhekene ne-mall nje. Uyayazi? Yes. Right there, third floor. But the numbers will help. But the number, yes, ne number associate egcineni. Nyuma ubhukhe kule number yaseThekwini sikwazi ukufaka computer. Number 1. Right, hello Richards Bay. In fact, Richards Bay is a situation, but it's
convenient kulama districts ase north of the province. Well done Dokotela, siyabonga. Right, asiyeke kuma voice notes 078-934-2827. Gagas. Sibingelele thina sasikade sinenkinga singabathola abantwana sinonkosikazi abahamba bonke odokotela kodwa sithe masiqala sihamba uDr Mthembu salibona ushintsho kakhulu sesihlulekile kwezinye indawo sithe masihamba yena kulandela ama treatment akhona unkosikazi wagcine bathola abantwana sikhuluma nje kumanje ukhulele siyabonga kakhulu nani uma nifuna ukubona imangaliso sicela nize ka Dr Mthembu. Okay, siyabonga kakhulu siyakubongela mnumzane isithathe ngomunye. All right, sure. Umuntu wesimame bese ngimshalazela hayi kodwa nje after first treatment hayi isidlala imile manje kwamina ngishayisa ngamahloni manje kwamama lo bengijahile nomntwana omncane hayi bese ngiyinika nje ukuthi akangathi ukudelaya kancane kodwa ngendlela esengimjahe ngayo hayi angifuni iqamba manga hayi ngeke ngiqamba manga futhi kubumahluko awukho ngabe ngiyasho ukuthi asifake more treatment hayi ngiyezwa manje ukuthi hayi ngiqale phansi ngiqale kwa hayi qale phansi. No, siyabonga kakhulu indlela yo feedback. Nala uthe uyaya khona but still laqhubeka la ngavuka usitshele again sayidinga naleyo feedback. Sengithatha Anonymous nayo Marisburg. Hello Anonymous. Yebo sabona. Yebo Anonymous, sekumukele Gagasini. Ubufisa ukuthini sesikule ndaba esikhuluma ngayo? But Alex, ngibingelele nodokotela. Nginobhuti la engizwana naye. Of which unengane. Okay. Nami nginengane. The other year ngamtshela ukuthi umntwana ngihambisa kubo. The way I react ngakhona fetha wathi singamane sihlukane nokuthi umntwana mina ngihambisele. Okay, it's fine. Ngathi okay ngizothumela ubhuti wami ngamthumela ubhuti wami. Early this year so sibe nokhilizi. Kwakulesine nje sihlukana ngaleso sikhathi sixine. So kwathi on the weekend ngiyamfonela unoma wengane wathi angihlukane naye unomfazi wakhe. I did understand the situation. Yeah. That's okay. It's fine. But today, we don't know why lento wayengayisho. And I don't know what to do. You don't know what to do? Yes. Yeah. Okay. Yeah. Sisi, I understand the pain yakho. I think ubuhlangane nomuntu obekade enama insecurity issues and enama trust issues, so ungathembi kwakhe ikona lokho kwenze kwafuna ukucontrola wena ukuthi ingane yakho ungayisi kubo njani ngoba efuna ukucontrola, but obvious ukuthi also he's trying to pay back kwa revenge ngokuthi naye azise ku baby mama wakhe kanti uzofika lapha kube inqingetshe ngoba akamthandi ufuna wena ubethu ukuzwisa ubhlungu. Sometimes it can be very painful ukwazi ukuthi umuntu okuthandayo kodwa futhi ufuna ukuzwisa ubhlungu ibe ekuthanda. Now for me the fact that you are crying means ukuthi nawe unama emotions akhe lobhuti, and it's important to figure out yini, is it anger, is it uthando, but let's do this Dokotela to do justice to this mhlambe ngoba sina inamba yakho so inikeza udokotela so that sizokwazi ukuthi nikhulume nibonane kahle lapho. Sorry about it. Yabona ke saliphetha on this is a very emotional topic esikhuluma ngayo dokotela, and bangakwenza nje abanye joke but indaba icayi here. Yes, kakhulu. Siyabonga kakhulu ke, we've come to the end of it. Please do send me your topic suggestions and ama topic avela kuwena la umlaleli indaba@gagasi995.co.za. Doc utholakala kanjani ke? Dokotela use Medilution eBothers Hill and Richards Bay, Hillcrest siku 6 Old Main Road. Inamba ungasithola kuzona 031 765 8475. Ngizoyiphinda 031 765 8475. Your cell phone 061 46 22945. Siyaqhuma siyachatha sikhipha inyongo silungisa imndeni counseling all round nje. So noma use Richards Bay ungafona kuyona le number kodwa bazokufaka computer ukuthi uyobonwa eRichards Bay. Nanoma yini nje ongayidingela udokotela, she's still a doctor. We forget ukuthi udokotela sicabanga ukuthi specialize kwenza sex nje kuphela, you know. Yeah. But kakhulukazi ngithanda laba Alex abathi kade ngibahamba odokotela into ethize ayilungi. I like that. Number 1, we've come to the end of the show. Thanks to the production team, DJ Flair and Mr. Spelele Nzuza. Ezocansi on Indaba njalo ngo 7 kuya ku 8 p.m.